expired. Okay, so here, no? Good afternoon. Okay. Okay na ne? Look. So here is Doc Ed, no? So, Doc Ed. So here again documented, no, kay siya po first na ko nga elderly, no, nga 50 and above nga yunaning management so nga pito with Arwin ergometer. Hopefully si Doc Ed na mudagan ba siya tricky, no? Again without work, no? She's 55 ka to, Doc Ed, no? 58 years old, yeah? So here's, no? Dr. Ed, about 22 treatment sessions from day to batak, no? Nagitay files sa from the day to batak, no? As March 20 sa gatak, discharge, no? Then karon is about June 8, 2 months and 18 days. 2 months and 18 days si Doc Ed. Unya, kita mong walking, no, ni Doc Ed. Again, first na most walking exercises. Second one is the cardio, the heart, no? Again, Arwin ergometer, foot and hand, no? 15 minutes, 5 minutes, then next one, stairs climbing. Again, stairs climbing is the most important thing, no? Para di siya magsuguyod yung tiil. And then electrical stimulator. Again, together with our prayer and trust and faith. Ayaw gisus Doc Ed, no? Again, muna niya tuloy ko na, no? Nga documented na tatay sa YouTube and Facebook, no? Documented to, pero worth it to ba? Ilang money nga expense po ibayad nila. Nga di po lalim ko pagpagita kwarta, no? Pero wala gina, bagay-bagayon lagi nato, no? The same of the middle, mag-abot ni nga ayang money nga makita po. Again, thank you, no? Thank you. Kahit bagay